Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manopistam Staptam Yena Bhutali Swamrabhakadamyam Dadanti Svapanantikam Vandeyam Siyo Siyuda Padkamam Siyom Vaishnavam Sha Shri Rupam Sarjatam Sagana Raghunatam Pitam Tam Sajivam Sadvaitam Savdutam Parjana Saritam Krishna Stanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lita Shivshakam Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jyotpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaunanki Radhe Vrindavanashvri Vrishabhanasata Devi Pranamama Haripriya Vankha Kalpta Vishya Kripa Snuvi Vishya Padnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namona Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Chri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavina Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnupada Krishna Vastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravanya Pracharini. Nirvashis Srinyavati Paskatyaya Tasatarini. Srila Prabhupada Ki Maharaj Ki. So we will continue today with the 10th chapter of the Bhagavad-gita, the opulence of the Absolute. Днес продължаваме с 10-та глава на Бхагавад-гита. In Sanskrit, this chapter is called the Vibhuti chapter. В санскрит тази глава се нарича Вибути. In this chapter, Lord Krishna explains his most prominent vibhutis or opulences. В тази глава Кришна обяснява неговите най-съвършени качества. So we will hear the last opulences which Lord Krishna mentions in this chapter. Ще разберем за последните съвършенства, които Кришна споменава в тази глава. In total he will mention 82 opulences. Ще спомене 82 съвършенства. And at the end Krishna will say, oh, this is just a fragment of all my glories. Накрая той ще каже, че това е само частица от цялото ми величие. So with a fragment of his potencies, he pervades and maintains the whole universe. Че това е един фрагмент, една част от неговите енергии, чрез които той поддържа цялата Вселена. So today we discuss the last section from verses 31 till 42. Ние ще говорим за последната част от тази глава, от текст 31 до 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 21. Pavana Pavatamashmi Rama Shastrabritamam Yasasam Makarashasmi Shotasham Ashmi Janavi. Of purifiers I'm the wind, of the wielders of weapons I'm Ram, of fishes I'm the shark, and of flowing rivers I'm the Ganges. От пречистващите аз съм вятърът, от владеещите добре оръжието аз съм Рама, от рибите аз съм акулата, а от реките аз съм Ганга. So among the fish, the shark is the most dangerous to humans. Сред рибите акулата е една от най-опасните риби за човека. So Krishna says, among the fish I'm the shark. Ще казва, сред рибите аз съм акулата. Of purifiers I'm the wind. От пречистващите средства аз съм вятърът. So the wind can purify. Вятърът може да пречисти. That
And on the flowing rivers I'm the Ganges. От реките аз съм Ганга. The Ganges comes into the universe, to a hole in the universe made by Vamandev. Ганга идва в Вселената, направено от Ваманадев. So that is explained in the Srimad Bhagavatam in the 8th canto. В 8 песен от Шримад Бхагаватам е обяснено това. When Bali Maharaj, when Vamanadev, who was in the form of a brahmachari, Ваманадев бил брамачари. He begged 3 pieces of land from Bali Maharaj. Той помолил за 3 парчета земя от Бали Махарадж. And with his first step he took the whole earth. Първата крачка стъпи върху цялата земя. And with the second step the entire universe, and with his toe he made a hole in the universe, in the universal shell. Върху цялата Вселена, с третата направил дупка в Вселената. And through that hole, the transcendental water of the Karanodakasaya ocean, the Karana ocean, it floats into the universe. И с тази дупка трансценденталния океан Каранодaka океан потекал в Вселената. And it flows from planet to planet. Потека от планета към планета. So the Ganges also flows in the heavenly planets. Така че река Ганг също протича през райските планети. And it comes down on this earth through the Himalayas. И стига до земята чрез Хималаите. So that water has touched the toes of Vamandev. И тази вода е докосвала пръстите на Ваманадев. So by that it has got a great purifying potency. Поради това тя има много голяма пречистваща сила. Text 32. Sarganam madhyantasham madhyam sevam arjuna atyatma vidya vidyanam vada pravatatamam. Of all creations I am the beginning and the end and also the middle. Of Arjuna, of all sciences I am the spiritual science of the self. And among logicians I am the conclusive truth. Арджуна, аз съм началото, краят и средата на всички творения. От науките аз съм духовната наука за себето, а сред аргументите на логиците аз съм окончателната истина. So in the first paragraph in the purple, Srila Prabhupada explains how the Supreme Lord creates, maintains and annihilates this universe. Първият параграф от пояснението Шрила Прабхупада обяснява как Върховният Бог създава, поддържа и унищожава Вселената. He does it through the Purusha avatars. Той го прави чрез Пуруша аватарите. That Mahavishnu or Karnodakasaya Vishnu is lying in yoga nidra on the ocean. On the Karana ocean. Махавишна или Каранодакашая Вишну лежи на океан, в океана Карана. And from the pores of his body and to his exhalation, all the universes are formed. Чрез издишването и вдишването всички вселени се образуват. And then he enters each and every universe as Garbhodakasaya Vishnu. След това навлиза във всяка една вселена като Гарбhodakashaya Вишну. And he enters the universal X. The universal egg. The universe has the form of an egg. Влиза в вселената, която е във форма на яйце. Inside the egg he starts to sweat. Вътре в яйцето започва да се... And that sweat forms the Garbhodaka ocean. И от тази пот се формира Гарбодака океана. And is floating on this ocean
Той плава в този океан. And from his navel grows a lotus flower. По му израства едно лотосово цвете. And Lord Brahma is born on this lotus flower. И Бог Брама се ражда от това лотосово цвете. Then he enters every atom as Kshirodakashayi Vishnu. След това навлиза във всеки един атом, като Кширадакашая Вишну. And then Lord Brahma starts his creation. След това Бог Брама започва своето творение. The creation is temporary. И това творение е временно. It's maintained by Lord Vishnu, То се Kshirodakashayi Vishnu. поддържа се от Кширадакашая Вишну. And at the end it's destroyed by Lord Shiva. Накрая се унищожава от Бог Шива. So Krishna says, I'm the beginning, the middle of the end of this creation. Кришна казва, аз съм началото, средата и края на това творение. So then Krishna says, further in this verse, of all the sciences, I'm the spiritual science. Кришна продължава, от науките аз съм духовната наука за себе. So Krishna gave us the Vedas, which he spoke to the heart of Brahma. Кришна ни дава ведите, които са изговорени в сърцето на Брахма. That then the sages gave us the Vedanta Sutra, Мъдреците са ни дали Веданта сутрите. the summary of all spiritual knowledge. Или обобщението на цялото духовно знание. They gave us books on Nyaya, logic. Дали са ни книги върху логиката. Then all the Puranas with the histories. Всичките Пурани с различните истории. But the book which represents Adhyatma Vidya. Книгата, която представя Адhyatma Vidya. Adhyatma Vidya means spiritual knowledge. Adhyatma Vidya означава духовно знание. Especially the Vedanta Sutra. Най-вече Веданта Сутра. Represents Krishna. Тя представя Кришна. Veda Ante. Two words. Две думи, Веда Анте. Veda means knowledge. Веда означава знание. Ante means the end of knowledge. Анте означава краят на знанието. So this Vedanta explains the spiritual science. Веданта обяснява духовната наука. But these are sutras. Това са сутри. Sutras are aphorism, very short cryptic messages. Сутрите са афоризми или много кратки послания. Like the Vedanta Sutra says, Aham Brahmasmi, I'm Brahman, I'm Spirit. Както Веданта Сутра се казва, Ахам Брахмасми, аз съм дух. Брахман. Aham Brahmasmi. Yeah. So, and it says also, Attato Brahma Jichnasa. Казва също, Attato Brahma Jichnasa. Attato means now it's the time. Тато означава сега е времето. Brahma Jichnas means it's a time to inquire about Brahman. Брахма Jichnas означава сега е времето да се задават въпроси относно Брахман. Now you have higher consciousness, the consciousness of a human being. Сега имаш по-висше съзнание, съзнание на човешко същество. So now it's a time to inquire about who you really are, Brahman. Сега именно е времето да се запитаме кои сме ние. So don't waste time. Така че не си губете времето. Of course, then Krishna says, among logicians I am the conclusive truths. Кришна казва, сред аргументите на логиците аз съм окончателната истина. So the logicians, they use Nyaya
the science of knowledge and of logic. Те използват или науката за логиката. And they have different ways of doing that. Има различни начини да правят това. First, samsaya, there is a doubt. Има самсая или съмнение. That, and then they propose a solution. Предлагат решение. And then they are going to put opposing elements to that solution, showing it's how it's doubtful. След това дават противоречиви аргументи, които са против това решение. And then they are conquering or this doubt. They are answering to this doubt. След това оборват тези съмнения. And so that's the science of logic. Това е науката за логиката. You have many methods there. Има много етапи. That I don't remember the details, but I studied it. Няма да навлизаме в детайли, но аз съм го изучавал. That so they have an argument and they show evidence. Имат аргументи с доказателства. Then they show the opposite side. След това показват обратната срещу положената страна. And then they are again defeating the opposite side. И след това отново оборват обратната страна на нещата. Yeah, that's called vitanda. Това да се нарича витанда. But actual conclusion is vada. Но истинското заключение е вада. And it said the conclusive truth is a representation of Krishna. И се казва, че тази окончателна истина представя Кришна. Now, at the end of Bhagavad-gita, Krishna speaks about that. Края на Бхагавад-гита Кришна говори за това. Yeah. Text 8, chapter 18, text 76. 18 глава, текст 76. Rajan samskrita samvadam idam adbhutam keshavaruna punyam rishami samurmuhu. O king, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. О царю, когато отново си припомням този удивителен свещен диалог между Кришна и Арджуна, аз се разтрепервам от вълнение и безгранично щастие. So in the word-for-word translation, you find the word samvadam. В превода намираме думата самвадам. So vada or samvada. Samvada is really the conclusive truth. Самвада е наистина окончателното послание или истина. So this dialogue between Krishna and Arjuna is samvada. Така че този диалог между Кришна и Арджуна е именно самвада. It's about the conclusive truth. Той е свързан с окончателното истина. Text 33. Текст 33. Aksharam makarusmi dvandva samasikasya sa aham evakshaya kalo dataham vishvatomukha. Of the letters I am the letter A, and among compound words I am the dual compound, and I am also inexhaustible time, and of the creators I am Brahma. От буквите аз съм А, а сред сложните думи аз съм двусъставната. Аз съм също външното време, а от създателите съм Брахма. So, the word A is the first letter of the Sanskrit alphabet. А е първата буква от санскритската азбука. So if you look just in any verse of the Bhagavad-gita, this letter A, you find it so many times. Ако погледнете във всеки един стих в Бхагавад-гита, ще намерите тази буква на много места.
Without this letter R, nothing can be pronounced. Без нея нищо не може да бъде произнесено. Therefore, Krishna says this is the beginning of sound. Затова и Кришна казва, това е началото на звуците. So in the Prabhupada, Srila Prabhupada speaks about compound words. В пояснението Шрила Прабхупада говори за сложните думи. Compound words are dual words. Сложните думи са думи, които се съставят от две съставки. So there's two words of equal value or equal sound. Две думи, които са от еднакво значение, еднакъв звук. Like Rama and Krishna. Rama, Krishna. Като Рама, Кришна. Yeah. So that's called Dvandva, dual compound or dual word. Двандва или двусъставна дума. So the words Rama and Krishna have the same form. Думите Рама и Кришна имат една и съща форма. Therefore they are dual. Затова и се наричат двусъставни. Then Krishna says, I'm also the exhaustible time. Кришна казва, аз съм също така вечното време. So Krishna has spoken about, he will speak about that in the next chapter. Следващата глава Кришна ще говори за това. In text 1132. 11:32. Kalus mi lokaksaya krit pravido. I'm the destroyer of all worlds. Аз съм унищожител на всички светове. I've come here to destroy all people. И съм дошъл за да унищожа всички хора. Someone comes before you and say, I come here to destroy all people. Някой излезе пред вас и ви каже, аз съм тук за да унищожа всички хора. But Krishna does in the form of time. Кришна го прави в формата на времето. Time will destroy everything. Времето ще унищожи всичко. That's the difference between the spiritual and the material. А именно разликата между духовното и материалното. On the material platform, time destroys everything. And on the spiritual platform, it has no influence. На материална платформа времето унищожава всичко, а на духовното няма никакво влияние. So time is representative of Krishna. Затова и времето е представител на Кришна. And at the end of the creation, there will be a big fire and everything will be annihilated. В края на творението ще има голям пожар и всичко ще бъде унищожено. Yeah. Among the creators, of course, Brahma is the chief. От създателите, разбира се, Брахма е най-главният. So, Srila Prabhupada said that Brahma is also called Ajja. Шрила Прабхупада каза, Брахма също е наречен Аджа. That is not born of a mother. Той не е роден от майка. Yes, no father and mother. Няма майка и баща. Oh, his father is Garbhodakashai Vishnu. Неговият баща е Гарбhodakashai Вишну. And we see that also Brahma does not need a wife to create. Виждаме, че Брахма няма нужда от жена, за да създава потомство. He creates without botheration of wife, Srila Prabhupada. Създава без участието на съпруга. Of course, Saraswati is there. Разбира се, Сарасвати е там. Text 34. Текст 34. Mrityu sarvarasham ubhavasa bhavisyatam kirtisher vaksanarinam smitimeditiksama. I'm all devouring death. I'm the generator principle of all that is yet to be. Among women, I'm fame, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. Аз съм всепоглъщата смърт. Аз съм съзидателният принцип на всичко, което ще бъде сред жените. Аз съм славата, спуката, изящната реч, паметта, разумът, постоянството и търпението. So Krishna repeats again, I'm all devouring death. Кришна тук повтаря, аз съм всепоглъщащата смърт. Srila Prabhupada makes a point, we get born and from the time we're born, we are dying.
Шрила Прабхупада казва, тук още с раждането си започваме да умираме. Yes, of course, mostly we call then the last stroke at the end death. Разбира се, смърт наричаме вече крайния момент. And that death is Krishna. И тогава тази смърт е Кришна. That, so yes, we are dying at every moment. Така че да, ние умираме всеки един момент. We say happy birthday, but it means happy death day. Казваме честит рожден ден, но това означава честит ден на смъртта. Yeah. We congratulate you. You have died for so many years. Поздравяваме, ти си умирал толкова много години. Happy for further dying. Честито продължително умиране. But Prabhupada explains in the purport, we all go to 6 changes. Шрила Прабхупада казва в коментара, всички ние преминаваме през 6 основни промени. The body is born and then grows. Тялото се ражда, расте. Then it remains for some time stability. Остава непроменено известно време. Then it reproduces when it gets children. Създава потомство. And then it dwindles. След това започва да остарява. Finally it vanishes. Накрая изчезва. So Krishna says, yes, I am the generating principle of all that yet to be. Че Кришна казва, аз съм основният принцип на всичко, което предстои да бъде. So we take birth, and Krishna says, I'm the deliverance from the womb. Кришна казва, ние се раждаме и Кришна казва, че той е появяването от утробата на майката. That's the beginning of all other changes. И това е началото на всички останали промени. And then there are 6-7 opulences, and they are considered to be feminine. След това има 7 съвършенства, които се смятат за женски като начало. Fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. Слава, сполука, изящна реч, памет, разум, постоянство и търпение. So a person who has all these qualities become famous. Един човек, който има всички тези качества, става известен. If a man is famous as a righteous man, that makes him glorious. Някой е известен като благочестив, това го прави славен. And then, yes, Srila Prabhupada speaks about the glories of Sanskrit. Шрила Прабхупада говори за величеството на санскритският език. It's a perfect language and it's very glorious. Това е съвършен език и е много всеславен. It's ideal for poetry. Идеален за поезия. There are so many synonyms in Sanskrit. Толкова много синоними. That even for the word king there are 200 synonyms. За думата цар има около 200 синоними. Raj, Nripa, there are others. No. So if one after studying can remember something, one is gifted with a good memory. Ако човек след като учи и запомня нещо, то тогава той е надорен с добра памет. So before, in former ages, like in Satya Yuga, everyone was in goodness. В Сатя Юга всички са били в гуната на доброто. No sinful activities. Не имало греховни дейности. Then you are gifted with a good memory. И тогава имат добра памет. Brahmacharis can become Shrutidar. Брамачарите могат да станат Shrutidar. Шрутидар. Shrutidar means once heard, one remembers. Шрутидар означава, когато веднъж се чуе, да се запомни веднага. When Krishna and Balaram studied with Sandipani Muni, they heard and they remembered everything. Когато Кришна и Баларам са чули при Сандипани Муни, те са чули всичко и са го запомнили веднага. That's Shrutidar, a good memory. Това означава, че имаме добра памет.
And good intelligence, Srila Prabhupada says, is the ability, if one hears something and understands it and remembers how to apply it, that's a sign of good intelligence. Добра интелигентност е, когато човек чуе нещо и разбере веднага как да го приложи. And then the ability to overcome unsteadiness is called firmness or steadfastness. Способността да се преодолява непостоянството се нарича твърдост или решителност. Дрити. So this steadiness is important for making spiritual advancement. Твърдостта или решителността са много важни за духовен напредък. Every day attending Mangalarti. Всеки ден да се посещава Мангаларти. Every day chanting rounds. Всеки ден възпяване на светите имена. Worship the deity. Божание на божествата. Regulated steadfastness in one's eating and sleeping. Равновесеност в навиците за хранене и сън. It's very important for those who are endeavoring to make advancement in spiritual life. Това е много важно за тези, които искат да направят напредък в духовния си живот. So, and Srila Prabhupada at the end says, one is fully qualified and humble and gentle when one is able to keep his balance both in sorrow and in ecstasy of joy. He has the opulence called patience. Ksama, the last sentence. Когато човек има най-различни умения, но въпреки това смирение Бог, когато става равновесен в скръп и радост, той притежава съвършенството, наричано търпение, кшама. So being steady in happiness and distress. Устойчивост в нещастие и щастие. So how do we become steady in happiness and distress? Трябва да станем устойчиви в щастие и нещастие. By hearing about the futility of it. Като слушаме за безсмислието им. By focusing on higher engagements. Като се концентрираме върху по-висши дейности. By not dwelling on this duality of happiness and distress. Като не мислим за тази двойственост на щастие. Being satisfied, whatever comes, is Krishna's arrangement for me. Да сме удовлетворени, независимо от това какво се случва. And I will use it to serve Krishna. И да го използваме в служене към Кришна. Even this happiness and distress. Дори при щастие и нещастие. After Arjuna heard about the loss of his son Abhimanyu. Като Арджуна разбира за загубата на сина си Абхиманю. He became angry. Той се ядосва. And he used his anger in the service of Krishna. Използва гнева си в служене към Кришна. So yes, much more to say on this subject matter. Значи това е Text 35. Priyat samatata samam kayate chanda sammaham mashanam marusir soham ritunan kusuma kara. Of the hymns I'm the Samaveda, I'm the Briyat Sam, and the poetry I'm the Gayatri. Of months I'm Margasira, November, December, and of the seasons I'm flower-bearing spring. От химните в Самаведа аз съм Брехат Сама, а от поезията аз съм Гаятри. От месеците аз съм Марга Ширша, ноември и декември, а от сезоните съм цветоносната пролет. So we spoke about yesterday already about the Samaveda and Garuda. Говорихме вече вчера за Самаведа и Гаруда. But the Samaveda has different divisions. Самаведа има различни подразделения. And the Briyat Sama is one of these divisions. Брехат Сама е едно от тези разделения. Srila Prabhupada writes in the purport, it is sung at midnight. Srila Prabhupada пише, че тя се пее в полунощ. So there are many rules for poetry in the Sanskrit language. В санскритски език имат много правила за поезия. And one of the most
Srila Prabhupada speaks about regulated poetry is the Gayatri mantra. Шрила Прабхупада пише, че регулираната поезия са гаятри мантрите. Gayatri mantra is a deep meditation. Тя е... It's a deep meditation. Тя е дълбока медитация. And that for this meditation one must be peaceful. За тази цел, за да има дълбока медитация, човек трябва да е спокоен. This sama or peacefulness is a quality of the Brahmins. Сама или спокойствието е качество на браманите. And so then when it's a meditation, това е медитация. And if one, it is supposed to be chanted by spiritually advanced people. Смята се, че би трябвало да се повтаря от духовно напреднали хора. When one chants is properly in deep meditation, one comes situated transcendentally. Ако човек я повтаря с спокойствие в дълбока медитация, може да бъде установен трансцендентално. But Srila Prabhupada warns in the purport. Шрила Прабхупада пише в коментара. One must first acquire the qualities of the perfectly situated person, the qualities of goodness, according to the laws of material nature, in order to chant Gayatri mantra. This is at the end of the second paragraph, nearly the end, second last sentence. One must first acquire the qualities of the perfectly situated person, the qualities of goodness, according to the laws of material nature. За да повтаря Гайатри мантрата, човек трябва да придобие качествата на съвършено установена личност, т.е. качествата в гуната на доброто, съгласно законите на материалната природа. So then Krishna says, I'm Margasira, the month of November and December. Това Кришна казва, аз съм Маргаширша или месеците ноември-декември. And I'm also flower-bearing spring. И също така съм и цветоносната пролет. So November, December or Margasira is in India the season that they collect and harvest the grains from the fields. И декември са в Индия времето, в което се прибират зърнените култури от полето. And everyone becomes very happy. Хората са много щастливи. But also the spring season is very, very much liked in India, because there are, at that time all the trees and flowers start to blossom and give flowers. Пролетта е сезон, който е обичан от всички, защото тогава започват вече цветята и дърветата да цъфтят. And these flowers are used to offer to Krishna. И тези цветя се използват за да се предлагат на Кришна. Text 36. Adhyutam salayatam mashmi teyas vinamam yo jayosmi vyavasayosmi sattvam sattvavatamam. I'm also the gambling of the cheats, and of the splendid I am the splendor, and of victory I am adventure, and I am the strength of the strong. Сред измамите аз съм хазартът, аз съм блясъкът на великолепието, аз съм победата, аз съм приключението, аз съм силата на силния. So Krishna is always also the greatest cheater. Кришна е най-големия измамник. Baladev Vidyabhushan speaks about that. Baladev Vidyabhushan говори за това. Krishna says to Arjuna in Bhagavad-gita, Name bhaktya pranashati, my devotee will never perish. Кришна казва на Арджуна в Бхагавад-гита, моят предан никога няма да изчезне. When Arjuna heard this, he said to Krishna, why you are asking me to proclaim it, to tell it to everyone? Can you not do it yourself? Арджуна казва, защо ме караш да го кажеш, да го потвърдя на всички, за да можеш ти самия да го направиш? And Krishna says, no, because I'm from Mathura, and those from Mathura are known as the greatest cheaters.
Кришна казва, не защото аз съм от натура, а тези, които са от натура, са известни с това, че са най-големите измамници. So Krishna is the greatest cheater. Така че Кришна е най-големия измамник. Everyone who wants to be cheated in this material world will be cheated by Krishna's illusory energy. Всеки, който иска да бъде измамен в този материален свят, ще бъде измамен от иллюзорната енергия на Кришна. Even unauthorized commentators on Bhagavad-gita, they try to use Krishna's words to prove something different than what is to be understood by Bhagavad-gita. Дори неавторитетните коментатори на Бхагавад-гита се опитват да използват думите на Кришна, за да се разберат по погрешен начин. And Krishna gives them the false intelligence to write their commentaries. Кришна им дава фалшива интелигентност, за да си напишат коментарите. So yes, that Krishna, yeah, they want to cheat Krishna. These commentators. Тези коментаторите искат да измамят Кришна. And Krishna helps them so that they certainly cannot understand Krishna. И Кришна им помага, така че те да не могат определено да го разберат. Among the victorious is victory. Сред победителите той е победата. Yeah, that among the enterprising and industrious is the most enterprising, the most industrious, Srila Prabhupada writes. Сред предприемчивите и трудолюбивите той е най-предприемчивият и най-трудолюбивият. Among adventurers is the most adventurous. Сред авантюристите той е най-големият авантюрист. Every devotee knows if you take seriously to Krishna consciousness, your life becomes an adventure. Всеки предан знае, че ако започнеш да практикуваш сериозно Кришна съзнание, животът започва да става приключение. You will do things that you never expected to do. Ще правиш неща, които никога не се очаква да правиш. And you will face challenges you never expected to face. Ще се изправиш пред предизвикателства, които никога не си очаква. So Krishna is also the strongest. Че Кришна е най-силният. He lifted Govardhan hill with his left pinky. Той е повдигнал Хамаговардан с лявото си котре. So no one can excel in, as Krishna is said in the 7th chapter. Така че никой не може да го надмине. 637. That's Vrishinam vasudevasmi pannavanam dhananjaya muninam apyaham vyasa kavinam ushana kavi. Of the descendants of Vishnu I am Vasudev, and of the Pandavas I am Arjun. Of the sages I am Vyas, and among the great thinkers I am Ushana. Потомците на Вришни аз съм Васудева, от пандавите съм Арджун, от мъдреците аз съм Вяса, а сред великите мислители аз съм Ушана. So Krishna expands him in different ways. Кришна има различни експанзии. He expands himself in Svamsa and Vibhinamsha. Неговите непосредствени експанзии се наричат Свамша и Вибинамша. Svamsa are his personal expansions. Свамша са неговите лични експанзии. They are not different from Krishna. Те не се различават от Кришна. And Vibhinamsha are the living entities. Вибинамша са отделните живи същества. It's separate part and parcels. Те са отделени частици от Кришна. Bhagavad-gita 15:7. Бхагавад-гита 15:17. Mamaivam sochivedoku jiva bhuta sanatana. All the living entities are my separated part and parcels. Всички живи същества са мои отделни частици от мен. So this is Vibhinamsha. Това означава Вибинамша. So
He says, from the Pandavas, I'm Arjun, Krishna says. От пандавите аз съм Арджуна. Interesting. Arjun hears that. Интересно е, когато Арджуна това го чуе. So Arjun is the most famous Pandava. Арджуна е най-известният от рода на пандавите. Therefore he represents Krishna. Затова и той представя Кришна. He says, I'm Vasudev. Vasudev is the greatest sage Muni. Той казва, аз съм Васудев, най-великия мъдрец Муни. Because he explained the Vedic knowledge in different ways so that the people of Kali Yuga can understand it. Той обяснява ведическото знание по различни начини, така че хората в Кали Юга да го разберат. He's an incarnation of Krishna. Той е инкарнация на Кришна. That Svamsa. Или Свамса. That so then the Kavis, they are great thinkers. Кавите са личности, които мислят задълбочено. And Srila Prabhupada lists many thinkers at the end of the purpose, Kavis or thinkers. Към края на коментар Шрила Прабхупад дава примери за различни кави. And he mentions Sukracharya. Той споменава Шукрачаря. Sukracharya we will hear about in the 8th canto of the Bhagavatam. Ще разберем с Шукрачаря от 8 песен на Шримад Бхагаватам. He was the guru of Bali Maharaj and the demons. Той е бил духовен учител на Бали Махарадж на демоните. And he was specialized in Karma Kanda. И бил неговата специалност била Карма Канда. How to perform pious activities and go to the heavenly planets and enjoy more. Как да се извършват благочестиви дейности и да се достигнат до райските планети за още по-голямо наслаждение. Of course, that's appealing to the demons. They want to enjoy more and more. Разбира се, това се харесва на демоните, защото те така искат да се наслаждават все повече и повече. So he's also representative of Krishna. Той също е представител на Кришна. Text 38. Текст 38. Tanto damayatam asmi nritti asmi chihissatam maunam chavasmi guyanam hyanavatam mam. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am the wisdom. Всички средства за прекратяване на беззаконието, аз съм наказанието, а за търсещите победа, аз съм моралът. От тайните, аз съм мълчанието, аз съм мъдростта на мъдрия. So Krishna is the greatest chastiser. Така че Кришна е най-големия този, който най-много така наказва. So Srila Prabhupada writes in the purport, among the confidential activities of hearing, thinking and meditating, silence is most important, because silence one can make progress very quickly. Srila Prabhupada пише, от поверителните дейности, като слушане, мислене и медитация, най-важно е мълчанието. С мълчание човек може да напредне много бързо. So that's important instruction for us. Това е много важно наставление за нас. To practice this silence. Да практикуваме мълчание. Silence does not mean not speaking. Мълчанието означава да не се говори. No, silence means we don't speak about anything not related to Krishna. То означава, че не говорим за нищо, което не е свързано за Кришна. We see so many things in this world. Този свят има толкова много неща. So-called good and bad. Добре и лоши. But the devotee refrains to go into that. A devotee refrains, stops. Един предан, който се въздържа, ги спира.
refrains going into these subject matters of good and bad. Който се въздържа от тях, не ги спира. So we see sometimes that happens, that devotees are not mauna. Sometimes it happens that devotees are not practicing mauna, silence. Виждаме, че понякога преданите не практикуват мълчание. They speak about the corona. This is vaccination, yes or no on it, and they start to quarrel amongst each other. Говорят се за коронавируса, за това дали се вакцинират или не, и започва да се карат помежду си. What is the result? Какъв е резултатът? It is a useless disturbance, that's all. Това е безсмислено напрежение. Stay out of all these things. Стойте далече. Do what is favorable for Krishna consciousness. Правете това, което е благоприятно за Кришна съзнание. Become more the observer. Станете наблюдател. Don't try to control things in this world. Не се опитвайте да контролирате неща в този свят. Unless it's really your service. Освен ако наистина не ви е това служенето. And then Lord Krishna speaks about the wise man. След това Кришна говори за мъдрите хора. A wise man is someone who understands the difference between matter and spirit. За мъдър се счита този, който прави разлика между материя и дух. We have heard in the 7th chapter Krishna speaks about his higher and his lower energies. В 7 глава чухме как Кришна говори за висшата и нисшата си природа. Living entities are of his higher spiritual energies. Живите същества са очевидно неговата висша. And they are now struggling with the mind and senses with the lower energy. Те се борят с ума и сетивата, с нисшата енергия. Bhagavad-gita explains how to get out of this entanglement. Бхагавад-гита говори за това как да се излезе от този заплетен възел. Such knowledge is Krishna himself. А такова знание е именно самия Кришна. Yachapi sarva bhutanam bidsham tatam arjuna natadasti vinayachyan maya bhutam characharam. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being moving and non-moving that can exist without me. Освен това, Арджуна, аз съм семето на всичко съществуващо. Няма същество движещо или неподвижно, което може да съществува без мен. So, nothing can exist in this world without Krishna. Няма нищо, което да съществува в този свят без Кришна. Krishna is in our heart and does everything. Кришна е в нашите сърца и прави всичко. So without Krishna's energy and Krishna conducting it, controlling it as a super soul in the heart of every living being, nothing can exist. Без енергията на Кришна, без това Кришна да е в сърцето на всеки да контролира, нищо не може да съществува. But, everything, every existence is based on Krishna's energy. Всяко едно съществуване се основава върху енергията на Кришна. And not seeing that is called Maya, illusion. А ако това не го виждаме, то се нарича Мая или илюзия. Text 40. Nantosti mama divyanam vibhutinam parantapa esha tudesata pakto vibhutir vishtaro maya. O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my opulences. О могъщи победители на враговете нямат край моите божествени проявления. Всичко, което ти казах, е само знак за безкрайните ми съвършенства. So Arjuna has asked Krishna, please show me your opulences. Арджуна моли Кришна, моля те, покажи ми твоите съвършенства. And to pacify Krishna, to pacify Arjuna, Krishna mentioned 82 of his opulences. За да успокои Арджуна, Кришна споменава 82 съвършенства. And now he's saying it's just an indication of my infinite number of opulences. И той каза, това е просто знак за безбройните
други съвършенства. Yat yat vibhuti matsatvam shrimatu uchitameva va. Tatat eva gachatvam mama teo amsa sambhavam. Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Знае, че всички съвършени, красиви и величествени творения са само частица от моето великолепие. So it says amsa sambhavam. It's a part of my teja, my splendor. Е част от моето великолепие. So everything extraordinary in this world represents Krishna. Всичко невероятно в този свят представя Кришна. Last verse. Atava baunaitena kim jatena tavaryana Vistabhyam idam Krishnam ekam seno stito jagat. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself I pervade and support this universe. Арджуна, защо е необходимо това подробно знание? Само с една незначителна част от мен аз прониквам и поддържам цялата Вселена. So Krishna is teaching us here that he enters everything in this world as a super soul. Кришна ни показва как той вежда всичко в този, прониква всичко като свръхдушата. So nothing can exist in this world separate from Krishna. Че нищо не може да съществува, което е отделно от Кришна. So all living entities from the little ant to Brahma, they all exist because Krishna is there. Всички живи същества, от най-малката мравка до Брахма, те съществуват, защото Кришна е влязъл в тях и ги поддържа. So Krishna, Srila Prabhupada writes in the purport, some are worshipping demigods and they think it will lead them maybe to the Supreme Personality of Godhead. Шрила Прабхупада пише, някой може да почитат полубоговете, да си мислят, че това ще ги отведе до върховната божествена личност. But all these demigods are just a part of the opulence of the Supreme Lord. Всички тези полубогове са просто част от съвършенството на Върховния Бог. So Krishna is, and we will hear that also in the Shisa Upanishad, Krishna is called Asva Murtva. Кришна, както ще чуем в Шиша Упанишад, е наречен Аса Муртва. Ashva Murtva. So it means that nothing is superior to him, nothing is equal to him. Това означава, че никой не е над него и никой не му е равен. So in the Vedas, in the Padma Purana, it is said that everyone who thinks that Krishna is on the level of the demigod is an atheist. В Падма Пурана се казва, че този, който поставя Кришна в категорията на полубоговете, веднага става атеист. So by studying this chapter, we can understand Krishna's position. Но ако изучаваме тази глава задълбочено, може да разберем позицията на Кришна. He enters everything as a super soul. Той прониква всичко като свръхдуша. Therefore, pure devotees, concentrate their mind in full devotion. С това е, че те предани насочват ума си напълно към. Therefore, devotion, service and worship of Krishna are encouraged in this chapter. Затова и преданото служение и обожанието на Кришна са много ясно представени в тази глава. So, that is the 10th chapter. Това е 10-та глава. Tomorrow we will discuss and start the 11th chapter. Ще започнем 11-та глава. Arjuna has heard about all these opulences. Арджуна разбира за всички тези съвършенства. And then, but Arjuna will say, can you show them to me? Той ще каже, може да ми ги покажеш. I want to know how you are all pervading in this whole universe. Искам да разбера как си се проникваш в тази вселена. And Krishna will say, yes, I will show you.
Кришна ще каже, да, ще ти покажа. But to see these universal forms, you need divine eyes. Но за да видиш тази вселенска форма, ти трябват божествени очи. But I will give you divine eyes. Аз ще ти дам. So that you can see everything in one place, ekastam. За да можеш да видиш всичко на едно място. And Arjuna will have the experience. Арджуна ще трябва да го преживее. And if we are here in the 11th chapter, then attentively we will also experience. Ако слушаме 11 глава много внимателно, ние също ще го преживеем. And for Arjuna the experience is horrible. А за Арджуна това преживяване е ужасно. He will offer prayers to the universal form. Ще отправи молитви към вселенската форма. And then he will tell to Krishna, but I don't want to see it anymore. Ще каже на Кришна, вече не искам да я гледам. I cannot have a personal relationship with the universal form. Аз не мога да имам лично взаимоотношение с вселенската форма. Show me again your four-armed form and your two-armed form. Покажи ми отново четириръката и двуръката си форма. So that's for tomorrow. Това е за утре. Any questions? Yes. Arjuna wants to know these opulences of Krishna. At the same time, he is in everything. He is in everything. Yeah. Що Арджуна иска да осъзнае и да разбере съвършенството на Кришна и също времено да е във всичко. Той е във всичко. Да. Също времено при положение, че Кришна е във всичко. Yes, he wants to see how Krishna is in everything. Той иска да разбере как така Кришна прониква във всичко. Therefore, Krishna gives examples. Затова и Кришна ни дава примери. How to become Krishna conscious in this world. Как да станем Кришна съзнати в този свят. We see the light now outside, the sun shines. Виждаме светлината навън. Krishna says, I'm the sun. Кришна казва, аз съм слънцето. So we can meditate on that. Every time we see the light and the sun, then we think of Krishna. Че всеки ден, когато виждаме слънцето и светлината, може да медитираме върху Кришна и да мислим за него. Yeah, and every time we see the moon, we can think of Krishna. Всеки път, когато видим и луната, може да мислим за Кришна. If we see a lion, we can think of Krishna. We don't see it so much here. Ако видим някой лъв, пак може да мислим за Кришна, въпреки че тук не го виждаме толкова често. But Ushaishrava, the horse, Коня. we see beautiful horses here. Виждаме красиви коне тук. I didn't see them until now. До сега не съм ги виждал. Krishna is in their heart, and they are representing Krishna. Кришна в тяхното сърце, те представят Кришна. So Krishna, yeah, sometimes we are punished. Понякога сме наказвани. That's also Krishna. Това също е Кришна. So it's a question to learn how to see Krishna in our lives, and Krishna is helping us by explaining that to Arjuna. Така че това е въпрос на това да може да видим Кришна през нашите очи. Arjuna has no need for that. Арджуна няма нужда от това. It's asking these questions for us. Той пита тези въпроси заради нас. Because that is his service to help facilitating the speaking of Bhagavad-gita for us. Така че това е неговото служене да помогне, така че да може ние да разберем Бхагавад-гита. So that's the purpose of this chapter. Това е целта на тази глава. Does that help? Okay. Thank you very much. Chandra Srimad Bhagavad-gita ki, Srila Prabhupada ki.